Đặt theo cách này thì phù hợp với những cái sân khấu mà chúng ta cần cái cảm giác âm trầm mạnh như kiểu DJ. So the how to count this delay equal one equal for wavelength. It it means that the cancellation in the back of this configuration, that is a cardioid configuration, in the back we have a cancellation in the frequencies that is equal to a quarter of wavelength of this distance. So, for example, if this distance is 1 meter, we have the cancellation in the back in a wavelength of 4 meters. Because 1 meter is a quarter, so the wavelength of a quarter of 1 meter is 4 meters. A wavelength of 4 meters, I don't know, I must make calculation, but it will be something like 60, 55, 60 Hz, something like this. Cách tính delay thì delay sẽ bằng 1/4 bước sóng. So, for example, if you want to cancel the 65 Hz, a quarter of wavelength of 65 Hz is 1.15 meters. 75 Hz. 75 Hz is 1.15 meters. That is equal to 3.34 milliseconds. Okay. Can you write it on the board? Yes. In this case, we have, no, it's not necessary because after there is the slide. In this case, we have cancellation in the back at 75. Sẽ có triệt tiêu âm thanh ở cái sub đằng sau là cancellation là 75 Hz. If the distance between the subs are this. Nếu mà khoảng cách giữa hai cái sub là 1.15 mét. So, as you can see, this is an end-fire configuration of two subs, and at 30 Hz, there is no cancellation. It plays in the same way in the front and in the back. Nếu mà ở đây là tần số 31 thì sẽ không có cancel, không có triệt tiêu âm thanh. But if we move toward the high frequency, as you can see, 40, same behavior. 40 vẫn thế. 50, start to do something towards the cardioid configuration. Bắt đầu hình thành hình dạng cardioid. 50. 73, it is really clear that now we have cancellation on the stage and we are pressure level. Tức là chúng ta sẽ tạo ra cái cancel ở đằng sau, và bắt đầu từ điểm này chúng ta sẽ tạo ra một hình cardioid, hình tim. 75, maximum cancellation on the back, and maximum and the same behavior on the front. 75 Hz thì sẽ là điểm cancel lớn nhất ở đằng sau, và nó sẽ đẩy cái hình cardioid chúng ta theo giới hạn. And this position is equal to the red line in this graphics, and you can see the red line, and this is 75 Hz. Okay, the red line is excuse me, the green line is 75 Hz. Cái đường màu xanh là biểu thị của 75 Hz. And the red line is the frequency response in the front. Hình màu đỏ thì là các cái tần số của cái phía trước. So the benefit of the end fire configuration is a big punch in the front, but we achieve the cardioid behavior only in the frequencies around 75 in this case. Vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ đạt được hình cardioid, hình tim, để mà phần trước sẽ là phần chúng ta bắn âm thanh ra, phần sau chúng ta sẽ triệt tiêu hoàn toàn, không cần âm thanh ở đây, ở mức là 75 Hz trong trường hợp này. This is the behavior at 90 Hz that maintain the cardioid configuration.
Hình này là 90 độ vẫn But duy trì hình cardioid. the maximum cancellation, of course, is here at 75. As you can see, in this area, we have the cancellation. Vâng, điểm tối ưu nhất, điểm tối đa nhất vẫn là 75 hex. So in every situation or only this? No, in every situation where you did an empire, the empire behaved like this. Okay. Trong tất cả các trường hợp. Of course, if you change the distance between the two subs, change this hole, let's say, move in accord with the distance between the subs. Cái này cũng sẽ thay đổi dựa trên cái khoảng cách giữa hai cái sub. So, for example, if you work in a situation in which you have a problem at 60 Hz, for example, for resonances of the room, you can accord the end fire in order to cancel the 60 Hz. Okay? Ví dụ gặp vấn đề về 60 Hz thì chúng ta có thể dùng cái phương án đặt trước sau này để mà triệt tiêu cái âm thanh ở đằng sau cái loa sub. And for example, at 60 Hz, a quarter of wavelength at 60 Hz is the velocity of sound divided by the frequency, that is 60, is 3.4 divided by 60, is 5.6. That divided by 4 is 1.4. Vận tốc của âm thanh 340 chia cho cái hex 60 hex thì ra 5.6. What is 5.6 measurement? Mét trên giây. Và tiếp tục thì chúng ta chia cho 4, chúng ta sẽ ra là 1.4 mét. So in this case, if we put this distance between the sub, front and rear, we cancel this frequency. We cancel the 60 Hz on the stage. Bằng cách này thì khoảng cách giữa hai loa sub là 1.4 thì chúng ta sẽ cancel cái âm thanh sub đằng sau ở tần số 60 Hz. Có anh nào hỏi về cái này không? Cũng khá là rắc rối. Cái này mà mọi người có hiểu về cái này, ông nói về cái này không? Hiểu rồi. Ok. Em muốn hỏi là cái loa trước với cái loa sau là cách nhau bao nhiêu xa mà mình đo từ tâm của loa này tới tâm của loa kia luôn hay sao? Đo cái về cái trường hợp này hay là như thế nào? Dạ trường hợp này luôn. Đây đang về một trường hợp này là ông đang nói về cái khẩu độ, về cái bước sóng của cái tần số mình lấy. Thứ nhất là khi chọn ở cái tần số 60 Hz thì lấy tốc độ âm thanh chia cho cái tần số 60 Hz đấy thì nó sẽ ra cái bước sóng sin đầu tiên của tần số 60 Hz là 5,6 mét. Mà khi đặt cardioid thì là chặt trên 1/4 của cái bước sóng đó là 1/4 thì là có 5,6 đấy chia cho 4 thì sẽ ra cái tỷ lệ mét, đó là 1,4 mét. Đấy là giữa loa nọ và loa kia đặt 1,4 mét cách nhau 1,4 mét, đấy là lúc đấy là cắt ở điểm 60 Hz. Đến đây là một cái công thức. Chiều ngang hay là chiều nào? Đặt trước sau đây, đang nói về vấn đề trước sau. Thế anh em mình phải là 1,4 mét. Ở trong cái trường hợp là mình đặt như thế nào? Thì cùng với cái công thức này, nếu mà ta lấy 75 Hz thì ta cũng làm một cái việc như vậy. Thì nó sẽ ra cái khẩu độ mà mình mong muốn. Nhưng mà các bạn sẽ có một cái nó lợi thế hơn là khi đây là ta về phần lý thuyết là ta nói về hiểu là như thế này. Nhưng mà ta đã có trên Easy Focus. Theo mọi cái thông số về cái khẩu độ mình đặt là nó thể hiện toàn bộ, kể cả là cái đồ thị kia lên cho mình xem về cái cổ kia, là để mình xem được là mình đang đạt được ở cái mức độ như thế nào. Còn đây là về công thức, về mình tính toán. Nếu mà không có tính toán trên phần mềm thì mình sẽ dựa trên cái công thức như thế này để mình tính. Còn bên mình nói thêm một phần nữa là cái phần lúc nãy mà ông nói về cái line array, cái cardioid mà cái bước hướng mà xếp hình cung ấy, hình cung sau đó là xếp thẳng ấy. Tại sao mà phải có delay? Delay đấy là nó cùng trên một điểm mà ta tạo ra khoảng cách giữa các vị nhau, thế là do vậy là lấy một loa tâm và sau đó từng các loa xung quanh thì ta tạo cho nó cái delay thì nó ra cái khoảng cách.
ví dụ nếu mà cách nhau 2 mét thì ta làm cái delay 2 mét nó là bao nhiêu, thì nó tạo ra cho mình một cái hình cung là như thế, đúng không ạ? Ok. Okay. We can make exactly the same. We can say exactly the same things, talking about an array of subwoofer. Because here the example was with 2 subs, okay, one in front of the other. But it is exactly the same with 2 array of subs. And we can do an end-fire configuration of 2 array of subs. Chúng ta cũng có thể áp dụng vào theo hàng. Vừa nãy chúng ta chỉ có một loa trước loa sau, thì chúng ta có một hàng loa trước, một hàng loa sau. And the sub tomorrow will be exactly in this configuration with 8 pieces. We will have 2 lines of 4 subs, one above the other, one in front of the other. Ngày mai thì cấu hình nó cũng sẽ giống như thế này, gồm 8 loa sub, 4 loa sub phía trước, 4 loa sub phía sau. Of course, if we have too much power and too much narrow sub beam, we can curve both the line of sub in order to get wider coverage on the side. Tất nhiên là nếu mà có quá nhiều loa nó tạo ra cái độ bao phủ hẹp, thì chúng ta có thể làm cong cái đường này như là cấu hình lý tưởng mà chúng ta đã nói đến. And if we use a sub with AirDNet on board, we can do it automatically, because we select the sub and we input the degrees of coverage that we want to reach, for example 120 degrees, and AirDNet send automatically at the sub its own delay in order to get a virtual arc. Và sử dụng RDNet nó sẽ hoàn toàn là automatic. Ví dụ chúng ta muốn bao phủ bao nhiêu thì nó sẽ áp dụng delay cho tất cả các cái loa xung quanh này. It can be seems a little bit complicated to make a simulation like this, to make a configuration like this, but believe me, with RDNet it will take not more than 1 minute. Với RDNet thì nó hoàn toàn là automatic và chưa đến 1 giây nó đã hoàn thành xong cái việc đo delay của thông số này. So it is very easy with RDNet to compare different configuration with different degrees of arc, with different delay and so on. It's very easy because by type different degrees in the curve, we can achieve different behavior on the side and so on. Và với hai cái này chúng ta có thể điều khiển rất là dễ dàng và theo ý muốn của chúng ta về độ phủ sóng của âm thanh. This is an end-fire configuration of 4 pieces of sub, but we can skip this configuration. This is backward steering gradient cardioid configuration. It is my preferred configuration of subs. The subs are exactly in the same position of the end-fire configuration, so one above the other, one in front of the other. Cấu hình tiếp theo thì chúng ta cấu hình này cũng sẽ giống như là cấu hình vừa nãy, chúng ta sẽ xếp một loa sub trước sau, nhưng mà cái loa tính chúng ta sẽ là loa đằng sau. But instead of the end-fire configuration that we had delayed this sub in order to match this, in this case we put the delay in the back one in order to match this, but this will be with phase reverse. Phase reverse. Phase reverse. Ở cái này thì chúng ta sẽ áp dụng delay vào cái này, nhưng mà cái mặt của nó sẽ đặt ngược lại. In this case, we in the back have cancellation in all the frequencies, not only in the frequencies as in an end-fire configuration, but we cancel all the frequency behind. So this is the most performance in the configuration that allows most performance in terms of cancellation on the stage. Và đây là cách lý tưởng nhất để mà cancel tất cả âm thanh đằng sau sân khấu, bởi vì cái này nó sẽ hướng ngược lại và nó sẽ triệt tiêu âm thanh hoàn toàn ở phía đằng sau. This is the behavior of the gradient configuration. If we delay this,
with the same signal. If the distance between the two sub is 2 milliseconds, I have to add 2 milliseconds in this sub, reverse the polarity, and it behaves like this, with a big cardioid behavior. Ở đây ông ấy cho delay là 2 mét trên giây với cái phân cực đảo ngược, và chúng ta sẽ tạo ra một hình cardioid, là tức là triệt tiêu đằng sau, và hình cardioid hình tim. So, for example, if you have to do classical music, jazz music, where you have a lot of mic on the stage, and you don't need a really hard pressure on the back, this is the best configuration possible. Và khi anh làm cái concert về nhạc giao hưởng hoặc là nhạc jazz thì có rất nhiều các cái mix từ đằng sau này, thì vì thế mà anh sẽ áp dụng cái cấu hình này để đảm bảo là không bị ảnh hưởng. Instead, if you make a rock concert or a DJ set, end-fire configuration is better. Và ngược lại, nếu mà làm những cái concert về pop và rock nó cần có sức mạnh thì cái end-fire, cái mà mình sẽ đặt cái tính từ phía trước thì nó sẽ hợp lý hơn. What is the difference between end-fire and gradient? Chúng ta sẽ nói về sự khác biệt giữa hai cái loại này. The placement are the same. Okay? With the gradient configuration, we lost almost 1.5 dB in the audience because it sounds a little bit less than the end-fire, but we have total cancellation in the back. This is the cost pay of gradient, 1.5 dB. Cái phương án đặt ngược lại cái sub thì nó sẽ phải mất 1,5 dB. Tuy nhiên chúng ta sẽ có được là cancel hoàn toàn ở phía sau sân khấu. So if losing 1.5 dB is a too higher cost for you, I prefer to add one sub, for example, but keep the gradient configuration. Nếu mà anh vẫn cần 1,5 dB đấy thì anh có thể cho thêm một cái sub nữa, nhưng mà vẫn giữ một cái sub đảo ngược kia. In order to keeping the cancellation on the stage and achieving the same pressure on the front as an end-fire configuration. Và nếu mà thêm một cái sub nữa thì sẽ đảm bảo là đằng sau cancel, đằng trước thì được bù 1,5 decibel. This is the behave of the gradient configuration. I want to compare the gradient configuration with the end-fire Và chúng one. ta sẽ gọi cái này là gradient, cấu hình gradient, và cái cấu hình đảo ngược là variant, và cấu hình là mà hướng đứng trước là end-fire. With the same cluster of sub, 2 line of sub, this is an end-fire configuration, end-fire array, and this is the big gradient array. Đây là cái đảo ngược, còn cái end-fire phía trước là cái tất cả là cái tính đằng trước. Look at the stage. In the gradient, the stage is very, very clean. Sự khác nhau là cái phần cancel nó sẽ hoàn toàn ở cái phần đảo ngược. And look at the coverage, is very, very good. Độ bao phủ thì cũng là rất là tốt. Also the end-fire is good, with a little most power here, but the gradient configuration is one of my preferred configuration possible. Tuy nhiên là cái end-fire mặc dù nó có nhiều sức mạnh ở phía trước, nhưng mà cái gradient là cái có đảo ngược thì ông ấy rất là thích cái phương án này. Tomorrow we will do both the configuration, so you can walk under the sub and you can feel the difference between the two configurations. Ngày mai thì chúng ta có thể có cả hai hệ thống này, và chúng ta sẽ có thể đi xung quanh sân khấu để cảm nhận được cái cancellation, cái triệt tiêu của âm thanh của cả hai cách này. And now I answer to the question that these customers do before, and talking about okay. Before, I want to show you
some slide regarding the left and right configuration. That is the bad configuration possible. Cấu hình mà đặt trái phải là sơ đồ này rất là tồi. This is left and right at 31 Hz. Ở 31 Hz thì nó This is left and right at 40. 40, Left and right at 50. 50 Hz. Look at this area. There is no pressure here. Phần màu xanh hoàn toàn là bị cancel hết. This is at 73. 63 Hz. No pressure, and some lobes start to appear in this part. Thậm chí còn xuất hiện một số phần triệt tiêu mới. 80. Now is clear. We have another lobe, another hole 80 here. Hz thì thậm chí còn phần triệt tiêu mới còn rộng hơn. Look at the 100 Hz. This is left and right configuration behaves very, very, very badly. Và 100 Hz thì còn tồi hơn. So if you can avoid left and right, if you can. But I know that is not always possible. But if you can avoid. Nếu mà có thể thì nên tránh cái cấu hình này. This is the coverage of a straight line, but this is the slide for you. This is exactly a configuration in gradient, because we have the two subs in a direction and the other sub in the other direction. Okay. Trong hình này thì có hai cái sub ở phía trên là theo hướng bay ra phía khán giả, còn một cái sub còn lại là hướng ngược lại. So basically, this cardioid configuration behave like this. If these are the subs, for example, 1, 2, and 3. These are in this direction, and this is in this direction. So the woofer of the sub will be more or less here. Okay, and this will be here. Okay. So we must this configuration work in this way. This is the gap between the woofer, and if you press the cardioid button in the reverse sub 1, it will automatically add this delay that can be, for example, 1 meter. The phase is already reversed because the sub is in the opposite y, and we reach a gradient behavior. Nếu mà các anh có thể nhìn thấy cái sub quay ngược lại, nếu chúng ta ấn cái nút cardioid ở cái sub đấy, nó hoàn toàn có thể tạo delay và tạo ra cái hình tim mà chúng ta mong muốn là cancel hoàn toàn đằng sau. We can reach the same result also with two sub. Chúng ta có thể áp dụng vào hai cái sub được. We can reach a cardioid behavior also like this, but this sub must be minus 3 dB. Nhưng mà cái sub phản thì phải là âm 3 decibel. So it's not necessary to have 3 sub to make a cardioid configuration. It can be also with 2, but we must remember that we must decrease the level of the backward one of 3 dB. Okay, hoàn toàn có thể tạo thành hình cardioid được bằng cách là hai sub, nhưng mà chúng ta thể giảm đi 3 decibel ở cái sub phản. We can move to the simulation in focus. Okay, we can stop the map, and we can place the sub. Okay, so we can add another sound source
thêm mùa thêm loa và exhaust sound source. We can add directly from here a subwoofer array. Chọn phần subwoofer array. RCF and select subwoofer 9007. That Chọn sub is 9007. the sub that tomorrow will be. Ngày mai thì sẽ có sub này ở trong phần demo. Okay. Now the subwoofer are placed here, but I think that it will be at least 2 meters at 0 of 8. It will be at 2 meters. Okay, x, y, 2 meters. Okay. Nó sẽ là cách 2 mét. The total distance between the total width of the sub must be the length of each sub plus the distance between the subs. So in this case, the array width will be we must make some Cái độ dài count. của cái I dãy, think 6 meters. cái độ dài của dãy này phải cộng vào cả cái khoảng cách giữa các sub với nhau nữa. Array width 6 meters with 4 subs. Độ dài của mỗi cái sub và cộng với cả khoảng cách của chúng nữa ra cái độ dài của cái array chúng ta. And the spacing between subs is 2 meters as Khoảng cách là 2 mét. our plot. So the spacing between sub in the horizontal is 2 meters center to center, and it is 2 meters above 2 meters in front of the main system. Khoảng cách sẽ là 2 mét giữa các sub với nhau và 2 mét in front of phía trước cái hệ thống chính. Okay, we can turn off the HDL50 and look at the behavior of the system at 40 Hz, for example. Chúng ta sẽ tắt cái HDL50 đi và nghe cái sub của chúng ta và xem hệ thống sub của chúng ta. Look at the behavior. We have a very, very, very constant coverage. Chúng ta sẽ có độ bao phủ rất là ổn định. Look at 50. 50 Hz. As you can see, in this area, we start losing something. Ở cái vùng viền thì chúng ta bắt đầu là mất đi một số các tần số, một số các decibel. Okay. So I can go here, and now the coverage angle is 0. I can type 120 degrees, for example. Góc bao phủ là 120. And as you can see, the side sub are delayed by 4 milliseconds. Thì cái sub ở hai bên sẽ phải delay là 4.1 ms, sẽ tự tính toán cho mình. So now we have a arc. Now we have the arc. But let's see what happened at 50. Look at the coverage is really good. Tôi xem ở 50 Hz thì độ bao phủ rất là tốt. But if I add an audience area, for example, to simulate a stage, I can add an area to simulate the stage. Okay, something like this. Ông đang thử vậy cái sân khấu. I'm wrong. Okay,
this can be the stage. Okay. cái sân khấu, tức là ông vừa vẽ thêm cái sân khấu mà. So show map problem. Chúng ta thấy là sân khấu nó Because the stage, we have a lot of low frequency on the stage, as you can see. thấy là đã có bắt đầu xuất hiện 120 tần số trầm ở đằng sau sân khấu là on the stage. chúng ta đang gặp vấn đề. So try to place. So look at the. If I add a listener on the stage that can be a musician, for example. Chúng ta có thể thử đặt người ở trên sân khấu để. This is a musician, number 4. This is the pressure level in the position number 4 is higher than the listeners in this position. As you can see, this is the pressure level. Mức áp âm của cái người số 4 này ông ấy vừa đặt vào sẽ cao hơn là người số 1, 2, 3 ở dưới phần khán giả. So try to place another array of sub in order to get end-fire or gradient configuration. Vậy thì chúng ta phải cho thêm một hàng sub nữa, bổ sung sub để tạo ra cấu hình end-fire hoặc là cấu hình gradient. So I can select this, copy and paste, place the second one 1.5 meter behind the previous one. So this is at 2 meters in the x-axis. This will be at 0.5 meters. Chúng ta sẽ copy và tạo ra một hàng sub nữa, khoảng cách giữa chúng là 1,5 mét. Vì thế mà nó sẽ cách cái sân khấu là 0,5 mét. Now I have to calculate the amount of delay that I have to add to the previous, to the back row in order to get the gradient. So if 1,000 milliseconds is equal to 34 meter. 1.000 mili thì sẽ bằng 340 mét. My delay is equal at 1.5 meter. Delay sẽ là 1,5 mét. It means that I must do 1 per 1.5 divided by 3.4. That is equal. Ông sẽ dùng là 1.000 mili nhân với 1,5 mét chia cho 340 vận tốc ánh sáng. There is a lot of app for smartphone that do this automatically, so it is very easy. So 1,500 divided by 340, 5.4 milliseconds. Excuse me, 4.4 milliseconds. 4.4 mili giây. So I go to the filter setting, Vào phần filter, selecting this sub. chọn cái sub đằng sau. I had the 4.41 millisecond, Gõ vào delay 4.1 and I invert the polarity. và đảo chiều của nó. Okay, so this row of sub is delayed and have counter phase. Và cái sub đằng sau sẽ có delay và bị đảo ngược. Look at the frequency response. This is the listeners number 4 that before was here at 130 dB. Now it is 150. There is 50 dB less, 15 dBs less than before. Hình người thứ tư thì đã được giảm 15 decibel. It is more clear if I make something like this. Okay. Đã bắt đầu thấy giảm áp âm.
option. To also 140. Okay, now it's clear. Then the stage is we have we reach a cardioid behave on the stage. Và chúng ta đã đạt được cái hình cardio hình tim, cái đường bộ độ bao phủ âm thanh hình tim. So now we can turn on also the HDL50 and the HDL50 left and right to achieve a total simulation of the system. Và chúng ta bây giờ bật cả HDL50 lên để tạo ra cái sự bao phủ của cả toàn hệ thống. Now, if there is another good tools to see how behave the system is looking for the distribution of the SPL. Ngoài ra chúng ta có thể nhìn thấy bảng biểu của mức áp lực âm thanh và phần distribution graph. So let's cancel for a moment this area Chúng ta thử to get the trên distribution. phần sân khấu. As you can see, we have the amount of the total SPL broadband, excuse me, is 155 dBs average with 129 maximum and 122 minimum. Tổng của áp lực âm thanh là 175 decibel. What is this one? Average. Average, but down. That. Average plus I know. standard deviation and average minus standard deviation, that is 3.5. It means that in all the area, the maximum difference between the low level and the high level is 3.5 dB. So it is really a good result, because there will be no people that listen less than 122, and there will be no people that listen more higher than 129. Sẽ không có điều này đảm bảo là không sẽ mức sức âm thanh sẽ giữa là 122 và điểm cao nhất là 129. Okay, and that's it. And also, you can make other simulation with Focus, because it is a very powerful tools. First of all, to make simulation, but also to understand how the system behaves. Chính vì thế vậy, với Easy Focus là một phần mềm rất là tốt để biết được là độ bao phủ của âm thanh và cũng biết được là hệ thống của mình hoạt động như thế nào. So I suggest you to install Easy Focus and try to make some experiment and see what happens. Because what Easy Focus says in the real life happen. Sure. Vì thế là ông Lucio đề nghị là khuyên mọi người lên cái Easy Focus và thử các phương án khác nhau trong cái sơ đồ mình tạo ra, bởi vì những cái gì xảy ra ở Easy Focus nó sẽ áp dụng luôn ở hiện tại, áp dụng lên ở hiện thực như ngoài sân khấu như nào. Especially if you are outdoor. So outdoor, the simulation is really equal to the real life. Indoor, it depends from the boundaries, it depends from the reflection, walls, ceiling, ground, and so on. But in outdoor, it is really close to the real life. Cái mô phỏng này thì rất là đúng với cái sân khấu ngoài trời, tại vì sân khấu trong nhà thì còn phụ thuộc vào yếu tố là các yếu tố cộng hưởng của âm thanh và các chất liệu của cái trong nhà đấy, còn đối với ngoài trời thì nó hoàn toàn đúng với cái sân khấu live.
tomorrow, if there is the possibility, I will show you also the shape designer for HDL20 and for TTL33 that is really close to the shape designer for HDL50. Và những cái model khác như là HDL20 hoặc TTL33 thì cũng sẽ có những cái thiết kế tương tự.